Stasera ho il piacere e l'onore di presentarvi Rick Steves, il più grande giornalista di turismo degli Stati Uniti d'America. Lui ha scritto tantissime guide turistiche che per molti anni sono state le più vendute in assoluto. Conduttore televisivo, in poche parole è un grandissimo comunicatore. Ha mandato in Italia tantissimi turisti, in particolare a Varenna, che è rimasta nel suo cuore fin da lontano 1981 o 91, qui la questione è un po' controversa, ma comunque da tantissimi anni. Al di là di tutti questi grandi meriti, la cosa che più mi ha colpito quando l'ho conosciuto è stata la sua figura e la sua persona. Lui ha sempre promosso un turismo a misura d'uomo, su un target di persone responsabili che vanno alla ricerca del bello anche nelle piccole cose. In particolare lui sostiene una filosofia che dice: andiamo nelle città, nei paesi dove ci sentiamo locali per un giorno. Questa è una cosa rara e soprattutto lui ha questo bisogno sempre di scoprire il nuovo, una grande curiosità, e poi di trasferirla a tutti i suoi fan, che sono tantissimi. È una gioia per me essere qui questa sera per il conferimento della civica benemerenza di ambasciatore di Varenna nel mondo a Rick Steves, che ringrazio per la sua presenza, deliberata su mia proposta dal Consiglio Comunale lo scorso 29 luglio. Ringrazio gli operatori turistici, Giorgio, il consiglio di questa associazione che ha organizzato queste splendide giornate che hanno fatto da coronamento a questa cerimonia di questa sera. Il conferimento di questa benemerenza è fondato sulle tre seguenti motivazioni. La prima, celebrare l'amore che Rick ha nutrito e nutre per il lago di Como ed in particolare per Varenna, mettendo in evidenza come sia riuscito in modo così efficace e creativo a diffondere, soprattutto negli Stati Uniti, rendendo Varenna maggiormente desiderata e amata dai cittadini statunitensi. La seconda motivazione, esaltare la sua scelta di perseguire un turismo diverso da quello di deleterio di massa, un turismo che si rivolge a persone desiderose di immergersi nello spirito del luogo, capire e condividere il modo di vivere dei suoi abitanti e le sue tradizioni. I suoi viaggiatori sono in prevalenza coppie che si muovono in treno o in bus, che amano e rispettano l'ambiente, alla ricerca di quel senso del bello e di autentico che magari non si ritrova nelle grandi città a vocazione turistica, pur ricche di attrazioni e capolavori. La terza motivazione, riconoscere a Rick di aver pubblicizzato e promosso Varenna in anni in cui il turismo, quale attitudine al viaggio, non era un fenomeno così diffuso, tempi in cui la sponda orientale del Lario era poco conosciuta e frequentata, avendo avuto, a differenza della sponda comasca, una vocazione inizialmente più industriale. Personalmente ritengo che sul piano della qualità del viaggio, o quello che oggi con pretenziosa definizione viene denominato turismo di esperienza, abbiamo imparato a distinguere due specifici tipi di avventori. Il primo, io lo definisco il turista superficiale, che generalmente assaggia Varenna facendo qualche selfie, gustando un gelato o mangiando un pezzo di pizza da asporto, morso solitamente dalla fretta di raggiungere poi altre località per nuovi scatti fotografici e nuove fugaci esperienze. E c'è poi un secondo tipo di turista, che io definisco il turista contemplativo, che non è preda dell'agitazione, ma si immerge nel paesaggio ammirando la ripidezza di una delle nostre tipiche contrade scoscese e la ricchezza delle nostre opere d'arte,
approfondendo la storia millenaria del borgo. E di tutto questo non diventa un consumatore vorace, ma scopre ed accarezza le cose con garbo ed è grato per il luogo meraviglioso che ha la fortuna di visitare. Il turismo più vicino ai valori di Rick Steves rientra sicuramente in questa seconda tipologia, un turismo contemplativo. E ora voglio chiudere con una poesia del poeta Franco Arminio, che è un cantore dei paesaggi e dei piccoli borghi, che in una sua splendida lirica così ne celebra la ricchezza. I paesi si salvano con gli occhi. Prima bisogna guardarli, come un uomo giovane guarda una donna bellissima. Poi viene il resto, accogliere turisti, coltivare, allevare, curare gli infermi, educare i bambini al paesaggio. I paesi non li possono salvare quelli conficcati dentro e neppure quelli che stanno lontani. Ci vuole per salvare i paesi un nuovo tipo di abitante, qualcuno che viene e che va, distanza e intimità. Solo chi è capace di vedere il proprio paese con uno sguardo da innamorato è capace di coglierne le sue possibilità e riconoscere con onestà i rischi che può correre. Chi considera invece un paese solo nell'ottica del business e del profitto è solo un mercenario pronto unicamente a soddisfare i propri interessi e quelli della propria piccola cerchia. E Rick Steve non è certamente tra questi. Congratulazioni, caro Rick. Varenna ti è riconoscente e non ti dimenticherà mai. Grazie. L'amministrazione comunale, con voto del Consiglio Comunale, conferisce la civica benemerenza di ambasciatore di Varenna nel mondo a Richard John Steves Jr. Richard John Steves, scrittore, attivista e personaggio televisivo statunitense. Si dedica principalmente al tema dei viaggi, con una filosofia che incoraggia le persone ad esplorare le aree meno turistiche e ad immergersi nello stile di vita della popolazione locale. Per queste ragioni oggi siamo qui a ringraziare Rick Steves per la sua preziosa opera in favore di Varenna e del territorio, per la qualità prima ancora che per la quantità. A colui che ha portato nel nostro borgo turisti formati dallo spirito Rick Steve, cioè persone educate, curiose, rispettose, quali nessun altro ha mai saputo indirizzare la nostra Varenna, l'amministrazione comunale conferisce la civica benemerenza di ambasciatore di Varenna nel mondo. Thank you very much. Well, this is very emotional for me. And, scusi, I don't speak Italian. Do you speak English? Yes. Yes. Yeah. Just to be in this room with all of this history. Where I lived, there was nothing 100 years ago, you know. And to be here, celebrated in this small community, it reminds me of the value of travel. Especially for Americans to get out and understand the other 96% of humanity by leaving our country and looking at it from a distance. I love the idea that you can leave your home and look at it from a distance and learn about your own reality. And I really believe if more Americans would be bold and reach out and travel, the world would be a better place. Do you agree? But I do want to thank Mayor Mauro, grazie mille, and Giorgio and Nadia for a big welcome, and everybody. And I'm sorry about my Italian. For many years I came here with my little groups, and I would say, io sono capogruppa, I am a female tour guide. And I never knew how to speak more than a few words, you know, but I can say buon lavoro, and I can say complimenti, and so on. But we've been on vacation, and
Lorenza is here from Milano, and she's been my guide in Milan for 25 years. And she said she has never seen me relaxed like I am here on vacation. Because normally I'm working, I have a big responsibility because people use these books. This is in 2017. This was the best-selling guidebook for any country in Europe and the United States, by far. And the only guidebook that beat this was the guidebook to Disneyland. I always say I cannot compete with Disneyland. That is La La Land, and this is reality. Capito? And some people, all they want is La La Land, and they go to Disneyland, and they go to Vegas, and they go to Cancun, and they go back to Disneyland. And their world is not very interesting. But anybody can reach out, any American can reach out and gain a better appreciation about the world. I like to say in my business, I'm in Seattle with 100 workmates. Our mission is to equip and inspire Americans to venture beyond Orlando. That's funny. And then I think that this is the best-selling guidebook in the United States, and on the cover is not Rome, it's not Firenze, it's not Venezia. What is it? Varenna. And to me, this gathering here of people who work very hard to welcome the tourists and so on, it could be many places in Europe that I have chosen to feature. And it's so important. You could go to Positano, or you could go to Minori. You could go to Cortina, or you could go to Castelroto. You could go to Portofino, or you could go to Vernazza. And you could go to Bellagio, or you could come to Varenna. My beautiful work is to help Americans to have a reality experience. And I treasure a little community like Varenna. It's real people. This is the beauty of travel. So, and I've been just on vacation here, and we've been thinking about how my vacation has been surrounded by beauty. Starting in La Serenissima, Venice, hiking in the Dolomite, walking on the Via dell'Amore in the Cinque Terre, coming to Varenna with my beautiful travel partner. Beauty, 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 beauty. This is a very, very blessed corner of Europe where you have the natural beauty, you have the heritage, you have the cuisine, the tradition, and most importantly, the people. As a teacher, my job is to teach Americans to be brave and step out and get out of their comfort zone. And to see culture shock as not something to avoid, but culture shock to be a constructive thing. Culture shock is good. You need to embrace culture shock. It's the growing pains of a broadening perspective. And as a travel teacher, and as the tour guides in this room, to curate the culture shock helps us to have a broader perspective and be more comfortable in our world. Muhammad said 1400 years ago, don't tell me how educated you are, tell me how much you've traveled. We need to travel to better understand the world. We don't want our worldview to be dictated to us by commercial television. We want to have our worldview to be shaped by people-to-people experiences. So what we've been having today is a people-to-people experience. With Nadia and with Giorgio, Shelley and I have met so many beautiful people. And people is what carbonates your experience. That's the mark of a good traveler, is how many people do you meet. When I think about this town, from my very first visits, it's people. I remember Laura at Hotel Olivedo. Yeah, there's an experience. Unforgettable. Wow. The first time I stepped off the train in Varenna,
the track was too small. I stepped into the rocks. Now you'll have a big platform, I think. I hope. I remember Moreno, the beautiful chef Moreno. Oh man, and Comenetti. Caminetto. What a beautiful soul. Rest his heart, you know. For many years, Egidio and Bettina. Sì. Egidio and Bettina at Albergo Milano. Real people. This is the beautiful thing about travel. We can meet just real people. When I first came here, I was looking for, as a tour guide, alternative to Milan that was close to Milan. I love Milan, but it's just 1 hour by train. It's a beautiful thing. I was looking for nature, heritage, culture, all together with people. And happens to be such a romantic place. I learned the word luna di mille, is that honeymoon? Here in Varenna. It's just such a beautiful thing. So I'm thankful to be able to send Americans here. It's a complicated time in our world right now, and I think travel has never been more important. And also, as hosts and people in tourism and hospitality in a little town like this, you have the challenge of shaping your clientele. Do you want more people and more money, or do you want community and sustainability and real connections? I don't know the answer, it's complicated, but you have to choose. You know, do you want to be Positano, or do you want to be Varenna? And I hope you don't want to be Positano. Please. So you are richly blessed, and this is an opportunity for the world to connect. I'm very tired of people saying, have a safe trip. When somebody tells me have a safe trip, I say you have a safe stay at home. Because where I'm going is going to make the world a safer place. When we travel, we know each other, and we are able to come home with what I think is the most beautiful souvenir. And that's a broader perspective. And a realization that the world is filled with love, the world is filled with families, the world is filled with joy, the world is filled with warm hospitality and big hearts. Of course, we have to make our money and run our businesses, but there's more to that than just the bottom line, like we say. So I just remind you, I cannot come here every year, but every time somebody comes to this town with that book under their arm, it's a little bit of me. And I hope that you can greet them with respect, and I hope they respect you, and I hope it's a good connection, and I hope that you can give them a good experience. Experiences are what people are looking for now. They don't need to check another box. They want to have an experience. For me and Shelley today, I don't know a lot of Italian words, but I do know one word that I love. Indimenticabile. Today for me was indimenticabile, and every tourist that comes here, a community like this can give them an unforgettable experience. Thank you very much. Bon lavoro! Bon lavoro!